What is up guys, welcome to a brand new video, and on this episode, alright, so this is the amount of money we made last month mining crypto, but specifically mining Ethereum. And we are going to teach you everything, as in everything when it comes to setting up your mining rig. And when I say everything, I mean starting from building your mining frame, to setting up your mining hardware, setting up the mining software to mine, and to withdraw your funds to your crypto wallet. So that's everything you need to know. And guess what? We're going to teach you all this in a bit of English and maybe a bit of Malayalam. Alright, so Grigs is doing a Malayalam video, so let's grip this. First, we start with the mining frame. Wait, okay. So, well, firstly, shout out to our Bengali bro Niranjan. He is not here right now, so അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് നമുക്ക് mining frame എടുക്കാൻ തരാൻ പറ്റില്ല. So, ഒരു mining frame build ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പോയി and we contacted some Malayali Kapande bros and അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു, ഒരാൾ പറഞ്ഞു, bro ഞങ്ങൾ വളരെ തിരക്കിട്ട് ഒരു 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ കസേര പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, we can't do this. And then another person told us, bro ഇത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേരുടെ പണിക്കൂലി ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണം. And all this is just 15 pieces of wood. So ഒരു 15 pieces of wood കട്ട് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നതിന് we don't think രണ്ട് പേരുടെ work is worth it. Don't scam us Malayali bros. Okay, so you know what we did? So we bought a woodcutter, Django, and then we got some wood, and we watched some YouTube videos on how to cut wood, and we did this ourselves. Yeah. So cut 15 pieces of wood, screw them together, and watch the B-roll and come right back. Right, so the frame is done, our frame is done, and now it is time to set our mining motherboard. Right guys, so the mining build is a bit different because we are going to set this up on a gaming motherboard. So നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ maybe you have a gaming system or you have a computer just sitting there and you want to mine on this. So എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ച് മൈൻ ചെയ്യാം എന്നും കൂടെ ഒരു instructional video ആയിരിക്കും ഇത്, because ഇന്നത്തെ buildൽ we are using a gaming motherboard instead of a mining motherboard. So ഇന്നത്തെ motherboard is the B450 Steel Legend. And why this is important is this is 6 graphic card slots, 6 PCI slots in there, so technically we can hook up 6 graphic cards on this, and this is what we are going to be using to set up a mining rig. And for the processor, we've gone with Ryzen 5 3500, that's 6 cores and 6 threads. Now you don't really need a processor this powerful for a mining rig. You can, as a matter of fact, you can use any processor. Maybe in the Intel dual core you can use something like that too. It doesn't matter. Use something shitty simple, it doesn't matter. But we've gone with the Ryzen 3500 because we are team Ryzen through and through. And for the RAM, we've gone with Team Group's T4's Vulcan RAMs. So that's 8 gigs of DDR4 memory at 3200 MHz. Once again, you don't need this fast RAM, but because we're building in Ryzen, we always prefer faster RAMs for Ryzen. And also, you have the headroom in case you want to convert this to a gaming machine or a production machine or something like that. You can pop in another 8 gigs of RAM, get 16 gigs of RAM and start gaming. And for the storage, well, storage, all you need is a 120GB SSD. Why? Because, well, mining ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു data intensive task അല്ല. Windows run ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് storage device വേണം. PC on a storage device, that is it. You don't need anything else. So 120GB SSD is more than enough to load our Windows and to load our mining software. So that's all you need. Gigabyte 120 will do the job. And for the power supply, we've got the Cooler Master 850 watt gold fully modular power supply. And you must be thinking, single 850 watt power supply madhiyo or full mining rig power and because a gaming rig set we might use a 650 watt power supply or a graphic card a processor. But mining is different to gaming. And mining we are trying to maximize profits and reduce our power bill. So graphic cards and clock speeds, voltage consumption, maximum tweak minimum power, maximum profits set. So for an RTX 3070, we roughly pull about 140 watts of power. So 140 watts per power 140 plus 140 plus 140 plus 140 plus 140 is still less than 850 watts. So that should be more than enough. And now we screw the motherboard onto the mining frame. Up by mining frame, motherboard firmly place either. We use screws to put it in whatever holes we can, and then it's set. It is pretty firm and it's all set. Your motherboard is set. You need to attach the power supply and the graphic cards, and we're about done, and we'll teach you how to do the software bit. Okay, so these are PCI risers. Okay, so these risers which are the graphic cards in motherboard like connecting there. So multiple graphic cards connect using or a piece of hardware on risers, and you have these mini connectors. These connectors will connect into motherboard mini connectors like connect out. So mini PCI 1x slots connect out, and then graphic cards നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ മേളിലേക്ക് മൗണ്ട് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ കാർഡ്സ് വെച്ച് നമ്മുടെ മൈനിങ് റിഗ് സെറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക് കാർഡ്സ് എടുത്ത് PCI റൈസർ കേബിളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ റൈസർ കേബിളിനെ പവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ 6 പിൻ പവർ കണക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആൻഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രാഫിക് കാർഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് സെറ്റ് ഓൾ ദ ഗ്രാഫിക് കാർഡ്സ്. Okay, so it is time to burn some money. As a matter of fact, it's time to burn a lot of money. So 3070 cards and the prices have spiked so much to a point where now each card is 1 lakh each. So it's 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh for all 3070s going into this bill. So we'll put it out here and we'll unbox these cards. So we have 3 very special cards. We have the ICHL RTX 3070. Probably 3070 ICHL 8 highest end variant with 4x. 4x it has 4 fans.
So that പിന്നെ നമുക്ക് the very reliable Zotac Halo again, these cards are excellent hash rates. ഇതിൻ്റെ hash rate ഒരിക്കലും 60 അല്ലെങ്കിൽ 61 hash എന്ന് കുറയാറില്ല. And we have the very standard Zotacൻ്റെ limited white edition 3070. So 3 lakhs, 3 cards goes in the rig. Alright, so now 3070 seconds by the fit then, so we have 3070, 3070, 3070. But now we have a small problem. 3060, what do we do? Nvidia mining limiter set ചെയ്തിരുന്ന claim ചെയ്യുന്ന ഒരു കാർഡാണിത്. So ഈ കാർഡിന് mining limiter ഉണ്ട്. ഇതിൽ Ethereum mine ചെയ്യുമ്പോൾ your hash rate drop to like 18 and 17. So അത്രയും വലിയ drop ആവും. And all these cards have a constant 60 hash rate. And ഈ കാർഡിന്റെ original hash rate is 47. So how do we bring this up to 47? Well, so Nvidia has a custom developer driver released for this card. So our driver ഇട്ട് ഈ കാർഡ് വെച്ച് മൈൻ ചെയ്താൽ you get its original hash rate of 47. പക്ഷേ there's another catch, and that catch is so ഇങ്ങനെ റൈസർ കേബിൾ വെച്ച് നമുക്ക് മൈനിങ് റിഗിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. So what we need to do is ഡയറക്റ്റ് മദർ ബോർഡിൻ്റെ 16x സ്ലോട്ടിൽ തന്നെ പ്ലഗ് ചെയ്ത് മാത്രമേ മൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So what we do is ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് 16x സ്ലോട്ടിൽ പ്ലഗ് ചെയ്യാം, and then we'll screw this, and hopefully നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ full hash rate കിട്ടും. കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ച് will set this, and then അപ്പോൾ we'll have a combined hash rate of 60 is 180 plus 47, which is 227 hash rate കിട്ടും. അതാണ് നമ്മുടെ ഗോൾ. So അതോടെ this rig will be complete, and this extra space ഈ നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വലിയ ഫ്രെയിമാണ്. So ഈ extra space യൂസ് ഇവിടെ will set another mining rig only with 3060s to mine alternate coins. അപ്പോൾ ഇത്തരം അല്ലാത്ത വേറെ കോയിൻസ് മൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ 3060 മാത്രം കൊണ്ട് മൈനിങ് rig ഈ പാർട്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്, because 36ന്റെ മൈനിങ് ലിമിറ്റർ is only for Ethereum. So വേറെ കോയിൻസ് മൈൻ ചെയ്യാൻ it's okay. So experimental ആയിട്ട് ഈ സൈഡിൽ is going to be a mining rig for other frames which we'll do later. But now we'll put this 13060 into this rig. അപ്പോൾ നമുക്ക് 200 മേളിൽ hash rate കാണും, and yeah, we'll get some profit. Okay, so our mining rig is set. Up on our mining rig ready, and now to do all the software things to let you start mining. So engine mine GM, let's go to that. So we'll teach you everything from scratch with the fresh install of Windows. Up this PC, there's nothing installed, it's completely clean. So we'll start installing our drivers, we'll install our mining software, and we'll help you get started on mining. The first thing I'm going to do is to install NVIDIA's driver, and this is very important, because the 3060 in our mining setup, we normal latest NVIDIA drivers or a specific developer driver. Actual 47 megahash we need this developer driver, and developer driver you need the developer driver, and it needs to be fixed onto the PCIe 16x slot. For example, 3070, 3080, 3090, 3060 Ti cards developer driver they'll automatically straight up mine but 3060 matram is specific driver വേണം. So graphic drivers done. But graphic drivers kind of next stop is the motherboard driver. So motherboard drivers are entirely dependent on the motherboard edana. So look up the name of your motherboard, Google your name of your motherboard, and then first result varum ningalde motherboard inde manufacturer website il ninnu, and you'll see something called support there. Aa support tab click cheyumbo you'll also see something called motherboard drivers. Aa driver download here. So pick which motherboard you're using, and then adange driver download here. And always make sure when you're searching for your motherboard drivers, use Google instead of Bing, because Bing sucks as a search engine. So use Google, otherwise search here, you will get your motherboard drivers, install that, and that's it. So we need a graphic driver, secondly we need a motherboard driver, and that's it. We're all set to start mining. So now we go to the important part, that is finding your mining software and setting up your crypto wallet. So let's do that. Alright guys, so it is time to start mining. So mine ചെയ്യുന്നതിന് what do you need first? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു cryptocurrency wallet വേണം. ഈ walletലായിരിക്കും നിങ്ങൾ mine ചെയ്യുന്ന currency store ചെയ്യുന്നത്. So you go download a wallet. So easiest thing to do is നിങ്ങളുടെ Play Store or App Store പോയിട്ട് search for a crypto wallet. So that's how you do it. The wallet I recommend is Coinbase. So Coinbase വേണ്ടി search for Coinbase. Coinbase in the Play Store and App Store search you get multiple results. You can see Coinbase buy and sell and Coinbase wallet. So e Coinbase buy and sell is a Coinbase exchange. നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് cryptocurrency വാങ്ങാനും നിങ്ങളുടെ cryptocurrency ബാങ്കിലേക്ക് ക്യാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് Coinbase. So what you really need is Coinbase wallet. So don't be confused. Get Coinbase wallet എടുക്കുക, download that, and then you're all set. എന്നിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് configure your wallet. When I say configure your wallet, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്യാനുണ്ട്. For example, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഒരു security phrase set ചെയ്യാനുണ്ട്, which is very important, and if you forget it you might lose all your crypto. So ഒരു പാസ്വേഡ് ഒരു security phrase set ചെയ്ത്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റി ഫ്രേസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആൻഡ് ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഫ്രേസ്, ബിക്കോസ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ പാസ്വേഡ് മറന്നു പോയാൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരേ ഒരു മെത്തേഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഫ്രേസ്, അല്ലാതെ ഫോൺ നമ്പേഴ്സോ ഇമെയിൽസോ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ മേക്ക് ഷുർ യു കീപ് ദാറ്റ് സേഫ് വിത്ത് യു. And once you've done that, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രിപ്റ്റോ വാളറ്റ് സെറ്റ് ആവും ആൻഡ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് മൈനിങ് ഇൻ ടു ദിസ്. എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ മൈനിങ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് വാൾട്ട് വൈഡ് ലിങ്ക് ആവുന്നു ആൻഡ് ടീച്ച് യു ദാറ്റ് ടു. അതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ക്രിപ്റ്റോ വാളറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഹിറ്റ് റിസീവ് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ എന്ത് ടൈപ്പ് കറൻസി നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും. സോ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തീറിയമാണ്. സോ ഹിറ്റ് ഇത്തീറിയം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു വാളറ്റിൻ്റെ ഒരു QR കോഡും ഒരു അഡ്രസ്സും കാണിക്കും. ഇഫ് യു ലോങ് പ്രസ് ദാറ്റ് അത് കോപ്പി ആവും. സോ കോപ്പി ആയിട്ട് സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ ക്രിപ്റ്റോ വാളറ്റ്. ഇത് വാട്സാപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സിലോ എവിടെയെങ്കിലും പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് യു കീപ് ദാറ്റ്. ആ അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലിങ്ക് ചെയ്ത് മൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പേ ഔട്ട്സ് വരും. ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ ഒഫീഷ്യൽ crypto wallet address. So keep that safe. That's your wallet address. Ini we'll go to software and we'll add this wallet address to the software and continue mining. So നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന കോയിൻ ഇസ് Ethereum and the value of one Ethereum is roughly ഇപ്പോൾ $2,500, approximately $2,500 ആണ് Ethereumത്തിന്റെ വാല്യൂ. ആൻഡ് നമ്മൾ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന യൂസിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് ഫിനിക്സ് മൈനർ, വിച്ച് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് നൗ. നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്യാം. യു ഹാവ് സംതിങ് ലൈക്ക് നൈസ് ഹാഷ് മൈനർ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഔട്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 6GB കാർഡ്സ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റഫ്ലി നോർമൽ ഗ്രാഫിക് കാർഡ്സ് ആണ് കയ്യിലുള്ളത്, എന്നാലും ഇത് മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് നൈസ് ഹാഷ് മൈനർ. അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓൾ യു ഡു ഇസ് ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ്, റൺ ഇറ്റ്. ദാറ്റ് സിമ്പിൾ. പക്ഷേ ദ തിങ് ഈസ് നൈസ് ഹാഷ് മൈനർ ഡസ് നോട്ട് പേ ഔട്ട് ഇൻ Ethereum. സോ നൈസ് ഹാഷ് മൈനർ പേ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ബിറ്റ് കോയിൻസിലാണ്. ആസ് what നൈസ് ഹാഷ് മൈനർ does is it mines the most easiest currencies that your graphic card can mine and then it'll pay you out in Bitcoins. പക്ഷേ ഇവിടെ we're mining Ethereum. So we have two miners, biggest two players in the game. One is Phoenix Miner and one is T-Rex Miner. So Phoenix Miner is something you can use. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു AMDയുടെ കാർഡ് ഒരു NVIDIAയുടെ കാർഡ് അങ്ങനെ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ കാർഡ്സ് വെച്ച് മൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you can go for Phoenix Miner because it supports both. അല്ല if you're mining purely on RTX, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 4-5 RTX 3080 വെച്ച് മൈൻ ചെയ്യുകയാണ്, 3070s, or if you have അങ്ങനെ RTX കാർഡ്സ് മാത്രം സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് മൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you can use T-Rex Miner. So these are the top two miners that you can use when you use RTX cards. These are the top two miners you can use when you're mining Ethereum. So today we are going to be talking about Phoenix Miner. It's a miner I've been using through my entire journey of mining crypto. So I have a bit of a personal attachment to that. So that's what we're going to use. So this is Phoenix Miner. So Phoenix Miner is ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. All you have to do is go to the website and download it. Alright, so നമ്മൾ Phoenix Miner download ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what you have to do is you extract it. അപ്പോൾ extract ചെയ്ത ശേഷം you will see a folder like this, and ഈ ഫോൾഡറിനകത്ത് you will see a lot of mining algorithms. So നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് is Ethermine. So നമ്മൾ Ethereum ആണ് മൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് Ethermine Ethereum എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ Ethermine എന്ന പൂളിൽ നിന്നാണ് Ethereum മൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ ആ ബാറ്റ് ഫയലിനെ എടുത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹിറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ഓപ്പൺ ആയി വരും. സോ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റിനകത്ത് നിങ്ങൾ WAL സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ട്രിങ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണും. സോ ആ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് വാൾട്ട് അഡ്രസ്. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ വാൾട്ട് അഡ്രസ് കോപ്പി ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പോ ഇമെയിലോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ. സോ ആ നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത അഡ്രസ് ഇതിലേക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ സ്ട്രിങ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വാൾട്ട് അഡ്രസ് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് വർക്കർ എന്ന് കിടക്കുന്നതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ മൈനിങ് റിഗിൻ്റെ പേര്, അതായത് ഈ റിഗിന് നിങ്ങൾ എന്ത് പേര് കൊടുക്കുന്നോ ആ പേര് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹിറ്റ് ഫയൽ ആൻഡ് യു ഹിറ്റ് സേവ് ആൻഡ് ദെൻ യു ഹിറ്റ് റൺ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ടു ഗെറ്റ് യുവർ മൈനിങ് റണ്ണിങ്. റൈറ്റ്, സോ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ പ്രോസസ് ഓൾ ദേ ടു ഇറ്റ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ Ethereum മൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ മൈനിങ് എന്നുള്ളത്. ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് വാല്യൂസ് വെച്ച് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ബാക്കി അത് നോക്കിക്കോളും. This is just going to sit there and make you money. പക്ഷേ now for another very important part, ജസ്റ്റ് ഒരു കാർഡ് ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിയിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാർഡ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഫുൾ പവർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. സോ ഇനി നമ്മളിൻ്റെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് സ്വീക്ക് ചെയ്യണം, വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് ദ ചെറി ഓൺ ടോപ്പ് കേട്ടോ. സോ ആ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പോട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാർഡിൻ്റെ മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ ഡ്രോ നമുക്ക് കുറയ്ക്കും. സോ നമ്മുടെ മിഷൻ ഫോർ ട്വീക്കിംഗ് ദിസ് ഇതിൻ്റെ പവർ ഡ്രോ കുറയ്ക്കുക ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് കൂട്ടുക. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഓൾ യു ഡു ഇസ് MSA Afterburner എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓപ്പൺ ദാറ്റ്. സോ നിങ്ങൾ MSA Afterburner ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ആൻഡ് യു വിൽ സീ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ട് കാർഡ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഡീറ്റെയിൽസും കാണിക്കും. നമ്മുടെ ഉള്ള കാർഡ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഒരു റോ ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഇടുവാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കാർഡ്സിൻ്റെയും ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഓരോ കാർഡ്സിനും അതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് ഡിഫറൻസും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ബേസ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാല്യൂസ് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ഓവർക്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ ദീസ് ദ വാല്യൂസ് യു ഹാവ് ടു യൂസ്. സോ കോർ ക്ലോക്കിന് -300. മെമ്മറി ക്ലോക്ക് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിക്കോസ് Ethereum മൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മെമ്മറി ചിപ്പിലേക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് റീട്രൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ അത് വിൽ ഗോ +1200. ആൻഡ് ദെൻ ഇനി നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഒരു 75 കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ഓക്കെ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദെൻ വി അപ്ലൈ ദീസ്. ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്ലൈ കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഈ കോൺഫിഗ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രൊഫൈലായിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ഇറ്റ് സേവ് ആൻഡ് പ്രൊഫൈൽ 1 ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം.
ഇനി നമ്മൾ എല്ലാ കാർഡ്സിനും ഈ പ്രൊഫൈൽ നമ്മുടെ ഒരു കാർഡ് മാത്രം ഈ മൈനിങ് റിഗിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, ഒരു 36, so നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കണം. സോ -300 apply. Okay, so നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ഹാഷ് റേറ്റ്സ് വാസ് 51, 51, 51 and 42 സംതിങ് ആയിരുന്നു ഹാഷ് റേറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ട് ഹാഷ് റേറ്റ്സ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ എത്രയുണ്ട് ബ്രോ? 61, 61, 61, 43. Okay, so നമ്മുടെ ഹാഷ് റേറ്റ്സ് എല്ലാം 51, 51 എന്ന് 61ലേക്ക് കൂടിയുണ്ട്. സോ ഗെറ്റിംഗ് മച്ച് ബെറ്റർ ഹാഷ് റേറ്റ്സ് നൗ. സോ നമ്മുടെ ഹാഷ് റേറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ 3070s ഹാഷ് റേറ്റ്സ് എല്ലാം 51 നിന്ന് 61ലേക്ക് ജമ്പ് ആയി. ആൻഡ് നമ്മുടെ 3060 ഹാഷ് റേറ്റ് 41 നിന്ന് 47 to 48ലേക്ക് ജമ്പ് ആയി. സോ 49, so roughly 48, 49ലേക്ക് ജമ്പ് ആയി. സോ that's a pretty good difference. അപ്പോൾ ഓവർ ക്ലോക്ക്സ് ഡൺ. ഇനി ഈ സെറ്റിംഗ്സ് നമ്മളിവിടെ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിപ്പ് ഇവിടെ, നിങ്ങൾ ഈ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ കൊടുത്ത ശേഷം ഈ വിൻഡോസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസ് റീസ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ ഈ ഓവർ ക്ലോക്ക് സെറ്റിംഗ്സ് അപ്ലൈഡ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം വന്ന് റീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദാറ്റ് ടു ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൈനർ സെറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മൾ മൈനറിനെ ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്തു, ആൻഡ് we're all done making money at full speeds. So that's okay. So alright, so to see how much money you're making, you go to ethermine.org, ഇതാണ് our website, and then you enter your wallet address here. ഇതാണ് നമ്മുടെ wallet address enter ചെയ്യുക, and then press enter. അപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷോ നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് മൈനിങ് സ്റ്റാറ്റസ് കാണും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു റിഗ് ഓൺലൈനാണ് സീസർ, അതുകൊണ്ട് ഒരു വർക്കർ ആക്റ്റീവാണ്. ഈ ഹാഷ് റേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മൈനർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു 5 to 10 minutes ആയതേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 30 നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഹാഷ് റേറ്റ് ഇതിലും കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ റഫ്ലി നമ്മളൊരു 227 മെഗാ ഹാഷിൽ നമ്മൾ മൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈ മൈനർ ഈ വെബ് ഇൻ്റർഫേസുമായിട്ട് കണക്ട് ആവാൻ പ്രോപ്പർലി കണക്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് വരെ 10 minutes ഡിലേ ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ 30 ഹാഷിന് പറയുന്നത്. സോ അത് പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോപ്പർ ഹാഷ് റേറ്റ്സ് ആവും. ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ 197 കാണിച്ച് ഇതൊരു 227 വരെ പോകും. സോ റഫ്ലി 227 hash എന്ന് പറയുമ്പോൾ we'll be making close to, so here again roughly a hash rate of 237 roughly hash rate ഉണ്ട്. So അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ you'll be making at least ഒരു $20 per day. So ഒരു month you'll be making $600. So that's roughly 43,000 rupees a month. Current include ചെയ്യാതെ you'll be making roughly 43,000 rupees a month with this setup. So ഇതിൻ്റെ payouts എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ethermine payouts. So ഇതിൻ്റെ payouts എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, if you go to payouts, ethermine payouts happen every, നിങ്ങൾക്ക് 0.01 ETH ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ 14 daysലും 0.5 ETH ആകുമ്പോൾ ഒരു 10 daysലും payouts വരും. സോ എനി ടൈം യു ഹിറ്റ് ദാറ്റ്, ഇതിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പേ ഔട്ട് ഇത്ര ഡേയ്സ് കാണിക്കും. ഈ സെറ്റപ്പിൻ്റെ ഹാഷ് റേറ്റ് പ്രോപ്പർലി പിക്കപ്പ് ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞ 237ലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് മാറി റഫ്ലി ഒരു 7 daysലേക്ക് മാറും. സോ എവറി 7 days യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് പെയ്ഡ് റഫ്ലി $100 to $110 നിങ്ങൾക്ക് പേ ഔട്ടിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് കംസ് ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ക്രിപ്റ്റോ വാളറ്റിലേക്ക് ആ പേ ഔട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ വാളറ്റിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ഓർ ഇഫ് യു ലൈക്ക് മീ വിൽ ബി ഹോൾഡിംഗ് ഇറ്റ് ടിൽ നെക്സ്റ്റ് April where we expect Ethereum's value to skyrocket all the way up. So ETH to the moon. So that's what we really hope. So ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു, if you can turn a computer on, you can mine crypto. It's that easy. കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ട majority of work is already done for us. Mining algorithms, softwares എല്ലാം it's pre-made and they're all free. So നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമ്മുടെ അഡ്രസ് എൻ്റർ ചെയ്യുക, hit that mine button, and then it just does everything for you. So that's it. And when I'm talking about this, before I conclude, a lot of people have this question, but three പേർക്കുള്ള ഡൗട്ട്, why can I not mine on my normal graphic card? ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു 1050 Ti അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1650 കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ why can I not mine on that? You can't mine on those cards. Unfortunately, ഇപ്പോൾ you cannot mine on those cards because നമ്മൾ ഇത്തീരിയം മൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, let's consider ഇത്തീരിയം നമ്മളൊരു അൽഗോറിതം സോൾവ് ചെയ്യാണ്, ആൻഡ് നമ്മുടെ കാർഡ് ഓരോ സെക്കൻഡും ഒരു അൽഗോറിതം സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഹാഷ് റേറ്റ് 165 ഇപ്പോൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓരോ സെക്കൻഡും ഈ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് 165 പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൈസ് ഇപ്പോൾ 4GB വലുതാണ്. അത് ഇത്തീരത്തിൻ്റെ ഡാക് സൈസ് ഇപ്പോൾ 4GB വലുതാണ്. സോ നമുക്ക് 4GB കാർഡ്സ് ഒന്നും വെച്ച് ഇത്തീരം മൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വി നീഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 6GB കാർഡ്. പക്ഷേ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഫ്യൂച്ചർ പ്രൂഫ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് സജസ്റ്റ് യു ടു ഗെറ്റ് 8GB കാർഡ്സ്. അപ്പോൾ അത്രയും ബെറ്റർ. കാരണം ഇപ്പോൾ റഫ്ലി 6GB വളരെ ക്ലോസ് ആയി വരികയാണ് ഇത്തീരത്തിൻ്റെ ഡാക് സൈസ്. ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് April ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്തീരിയം പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് എന്നൊരു ഫോമിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഇത്തീരിയം മൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്തീരിയത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും നമ്മൾ മൈനേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമുക്ക് റിവാർഡ്സ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് April ആകുമ്പോൾ ഇത് പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് എന്നൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ വാട്ട്സ് ഗോണ ഹാപ്പൻ ഇസ് ഇത്തീരത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ തന്നെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ സ്വന്തമായി വെരിഫൈ ചെയ്യും. സോ വി നോ ലോങ്ങർ ഹാവ് ടു വെരിഫൈ ദിസ് ഫോർ ദം. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എക്സ്ട്രാ വെരിഫിക്കേഷൻ ചാർജസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. സോ ഗെറ്റ്സ് യുവർ പോയിന്റ് വി നോ ലോങ്ങർ ക്യാൻ മൈൻ ഇത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇസ് ഗോയിങ് ടു സ്കൈറോക്കറ്റ്, ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗോ ഓൾ ദ വേ അപ്പ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് we're all full on
mining till next April, where everything is going to change. So that is the entire story. So if you can turn on a computer, you can definitely mine ETH, and if you have a 6GB or 8GB graphic card, I highly suggest you get on the bandwagon, start mining, and hopefully we'll all be making some money. Okay, so this was a complete guide to mining Ethereum. We've taught you how to set up a mining rig, we've taught you how to set up the hardware, how to set up the software, how to set up your crypto wallet, how to get paid. We've taught you all this. Now it's up to you. If you want to get into this and start mining. And like always, if you love what we do here, make sure you follow us on Instagram. Our Instagram is Grigs Official. That's GRIGSOFFICIL. We're super active. We post every day. We post our freaking beautiful reels on there. So make sure you follow us. And if you love what we do here, make sure you sub to our YouTube and follow us on this journey as we build you super freaking computers every freaking time. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിനക്കൊക്കെ മലയാളമാണല്ലേ ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?